Was where, wenn ich dir sagen werde, dass ein Frau oft ihr Gefühle seid. Lang beaver sie ausspricht, die meisten Männer achten auf Wort. Doch die weibliche Psychologie zeigt, dass Wars Interesse häufig durch subtle Körpersignale sichtbar wird. Manche Frauen sagen nie direkt, dass sie jemanden mögen. Stattdessen verrät Körper, was ihr Wort verbergen. Hut sprechen wir über Körpersignale, die Frauen häufig sehen. Wenn sie echtes Interesse an einem Mann haben. Diese Signale sind kein garantierten Beweis, sondern psychologische Hinweis, die im richtigen Kontext sehr aufschlussreich sein können. Wenn du lernst, diese Sachen richtig zu verstehen, wirst du sozial Situationen besser einschätzen können, die Missverständnis vermeiden. Bleib bis zum Ende dabei, denn das letzte Signal wird von vielen Männern übersehen. Obwohl es oft eins der deutlichsten Zeichen von Interesse ist. 1. Der Blickkontakt wird länger und intensiver. Eins der ersten Signale von Interesse ist der Blickkontakt. In der weiblichen Psychologie spielt der Blick eine wichtige Rolle. Weil Aufmerksamkeit, Neugier und emotionelle Verbindung ausdrücken kann. Wenn eine Frau einen Mann attraktiv oder interessant findet, sucht sie oft häufiger den Blickkontakt. Dabei geht es nicht nur darum, kurz hinzuschauen. Entscheidend ist, dass ihr Blick länger dauern als gewöhnlich. Manchmal schaut sie weg, sobald der Blick erwidert wird. Und sucht kurz darauf den Kontakt. Psychologien erklären, dass Menschen automatisch mehr Aufmerksamkeit auf Personen richten, die sie faszinieren. Der Blick wird dadurch zu einer Art unbewusster Kommunikation. Signalisiert, du hast meine Aufmerksamkeit. Natürlich bedeutet Blickkontakt allein nicht automatisch romantisches Interesse. Manche Menschen sind einfach offen und freundlich. Deshalb sollte dieses Signal immer zusammen mit anderen Verhaltensweisen betrachtet werden. Achte besonders darauf, ob sie während eines Gesprächs aufmerksam wirkt. Häufig in den Richtung schaut oder Augenkontakt sucht. Selbst wenn sie gerade mit anderen Personen beschäftigt ist. Solche Verhaltensweisen können darauf hindeuten, dass du für sie eine besondere Bedeutung hast. Der Blickkontakt ist oft das erste Fenster zu ihren Gedanken und Gefühlen. Deshalb wird dieses Signal in vielen Studien zur zwischenmenschlichen Kommunikation, als einer der wichtigsten Hinweise auf Interesse betrachtet. 2. Sie richtet ihren Körper in den Richtung. Ein weiteres interessantes Signal betrifft die Körpersprache. Menschen sagen oft unbewusst, wenn ihr Aufmerksamkeit gehört. Wenn eine Frau Interesse an einem Mann hat, richtet sie ihren Oberkörper, ihr Schultern oder sogar ihr Fuß häufig in seine Richtung. Dieses Verhalten geschieht meistens automatisch und unbewusst Absicht. Stell dir eine Gruppe von Menschen vor, die miteinander sprechen. Obwohl mehrere Personen anwesend sind, kann die Körperausrichtung verraten, das größte Interesse erhält. Wenn sich ihr Körper immer wieder zu einer bestimmten Person orientiert, ist das oft ein Zeichen dafür, dass sie sich auf diese Person konzentriert. Die weibliche Psychologie zeigt, dass körperliche Orientierung häufig mit emotionaler Aufmerksamkeit verbunden ist. Menschen wenden sich instinktiv den Personen zu. Mit denen sie sich wohlfühlen oder zu denen sie eine Verbindung aufbauen möchten. Auch während eines Gesprächs kann dieses Signal sichtbar werden. Sie lehnt sich vielleicht leicht nach vorn. Hört aufmerksam zu und reduziert unbewusst die körperliche Distanz. Diese kleinen Bewegungen zeigen oft Engagement und Interesse im Gespräch. Wichtig ist jedoch, nicht jedes Verhalten zu überinterpretieren. Der Kontext spielt immer eine Rolle.
In einer lauten Umgebung oder bei begrenztem Platz können ähnliche Bewegungen and ihr Ursachen haben, when dieses Signal jedoch gemeinsam mit häufigem Blickkontakt und positiver Interaktion auftritt. Word es deutlich aussagekräftiger. 3. Sie beruht häufig Haar oder Gesicht. Ein weiteres häufig beobachtes Signal ist die sogenannte Selbstbewusstsein. Dazu gehören Gesten wie das Spiegeln mit den Haaren, das Berühren des Gesichts oder das Glätten der Kleider. Wenn eine Frau in der Nähe eines Manns ist, den sie attraktiv findet, steigt oft ihr Selbstwahrnehmung. Dadurch achtet sie unbewusst stärker auf ihr eigenes Erscheinungsbild. Das kann dazu führen, dass sie ihr Haar richtet, ihr Gesicht berührt oder ihr Kleidung korrigiert. Aus psychologischer Sicht hängen solche Verhaltensweisen oft mit Nervosität, Aufregung oder dem Wunsch zusammen, einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Das bedeutet nicht automatisch, dass romantisches Interesse vorhanden ist. Aber es kann ein Hinweis darauf sein. Besonders interessant wird dieses Signal, wenn es nur in deiner Gegenwart deutlich häufiger auftritt. Wenn sie entspannt wirkt, lächelt, Blickkontakt halt und gleichzeitig immer wieder ihr Haar richtet, kann dies auf erhöhte Aufmerksamkeit und Interesse hindeuten. Viele Menschen glauben, dass Körpersprache bewusst kontrolliert wird. Tatsächlich entstehen viele dieser Gesten jedoch spontan und unbewusst. Genau deshalb können sie manchmal ehrlicher sein als Wort. Selbstbewusstsein gehören zu den subtelsten Signalen der zwischenmenschlichen Kommunikation. Lernt, sie im richtigen Zusammenhang zu erkennen, verstet Sozialdynamiken oft deutlich besser. 4. Sie spiegelt den Bewegungen und dein Verhalten. Das wir und oft am meisten übersehen Signal ist das sogenannte Spiegeln. In der Psychologie beschreibt dieser Begriff die unbewusste Tendenz, die Körpersprache, Gesten oder sogar die Sprechweise einer Person nachzuahmen. Wenn eine Frau Interesse an einem Mann hat und sich mit ihm verbunden fühlt, kann sie beginnen, bestimmte Bewegungen zu spiegeln. Trinkst du einen Schluck Wasser? Greift sie kurz darauf ebenfalls zu ihrem Glas. Lehnst du dich nach vorn? Macht sie möglicherweise etwas Ähnliches. Selbst die Geschwindigkeit des Sprechens oder bestimmt Ausdruck können unbewusst übernommen werden. Warum passiert das? Menschen spiegeln häufig Personen, zu denen sie eine positive Verbindung aufbauen möchten. Es ist ein natürlicher psychologischer Mechanismus, der Vertrauen, Sympathie und soziale Nähe fordern kann. Natürlich geschieht dies nicht immer offensichtlich. Oft sind die Bewegungen sehr subtil. Genau deshalb wird dieses Signal von vielen Männern übersehen. Doch wenn du darauf achtest, kannst du erkennen, wie wohl sich eine Person in deiner Gegenwart fühlt. Wichtig ist auch hier, kein vorschnellen Schlussfolgerungen zu ziehen. Ein einzelnes Signal beweist nichts. Wenn jedoch längerer Blickkontakt, eine feine Körperhaltung, häufig Selbstbewusstsein und das Spiegeln gemeinsam auftreten, kann das ein starker Hinweis auf echtes Interesse sein. Die Körpersprache eines Menschen äußert oft ein Gestik, die wird allen nicht vermitteln können. Lernt, dies Signal respektvoll und aufmerksam wahrzunehmen. Entwickelt ein besseres Verständnis für zwischenmenschliche Beziehungen. Abschluss. Die weibliche Psychologie ist komplex. Und kein Körpersignal kann mit absoluter Sicherheit werden, was eine Person denkt oder fühlt. Dennoch können dies wir Hinweise dir helfen, soziale Situationen besser zu verstehen. Längerer Blickkontakt, körperliche Ausrichtung in den Richtung, häufiges Berühren von Haaren oder Gesicht, unbewusst Spiegeln deiner Bewegungen. Denke immer daran.
Wars Interesse sich nicht durch eine Einzelstation, sondern durch ein Muster aus mehreren Verhaltensweisen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere Imperio Masculino. Aktiviere die Glock und schreib in die Kommentare. Körpersprache lügt nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video über männlich und weibliche Psychologie. Bis bald.